You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par Allison Burns, JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. On today's episode of Dirty Feet, we'll be speaking to the artists involved in the Studio 303's project Remix, which will be running from April 12th to the 13th at 6 p.m. on the 12th and at 4 p.m. on the 13th at Studio 303 in Montreal. Prices are on a sliding scale of $10 to $20. For those who aren't familiar with this project, it gives kind of a point of view of, I guess, a DJ, of having that control of taking elements, taking beats, taking the content of another artist and almost making it their own or putting their own little touch to it. So what happens when we take these principles and apply them to dance is what's going to be really interesting when these artists take it onto the stage. I'll get all of you to kind of just say your name, and that way we'll be able to recognize your voice. So today in the studio with us we have... I'm Stephanie Fromenton. Adam Kinner. Sarah Bronsard. Nancy Gloutenay. And I just want to also take the time to underline that on va faire l'émission un peu en franglais, donc on va changer de français to English, and it's going to be a lot of fun. So remix languages. All right, so to start this, I think as an artist, as a choreographer, as a dancer, it's always nice to revisit work, de revisiter un travail, de donner une deuxième vie à un travail. Des fois, on a l'impression de tellement travailler longtemps sur quelque chose, de le mettre sur l'étagère, puis de dire, tu sais, j'ai mis tout mon amour, mettons 2 ans de travail ou même une maîtrise au complet, puis de pouvoir revisiter un travail ou même l'offrir à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de quand même magique. Donc, on va commencer peut-être de parler justement de ça, de comment en tant qu'artiste ça peut être riche. So how rich it could be to be able to revisit work and give your work a second life. So peut-être we could start with Stephanie and yeah. The dédier une maîtrise à sujet is a little clin d'œil to me because the research that I did for my master's was on the perception of time and the experience of living or observing that in performance or just even in movement in dancing without a performance context. And in presenting that research, there was a pretty much 45-minute, hour-long result of material that we opened up to viewers. And after having done that and in the writing stages of my thesis and kind of moving out of the physical experiences, I wanted to give another life to that, to what we had found, and to kind of just revisit it in a different context. And so from that came this piece that's being presented at 303, but that was presented in October 2013, called Tracking Time, which is 15 minutes and will be 10 this weekend, but really just kind of took the physical elements and material that I worked with Parts and Labor Dance, Emily Gualtieri and David Albert Toth to find and create, and just gave it a whole other context that was beyond me, which really was the original experiential research, and kind of brought that to the audience, which was my intrigue. And now we're kind of doing the same, or not the same, but again, giving it another life and another context with Adam. And Adam, having all of this kind of research, condensed research in a 15-minute piece, how much of the full hour piece have you seen that work, the kind of that transition into the condensed version of this work? Yeah, no, I haven't seen I mean, I've seen Stephanie do it in the studio, like the original. It's interesting, like what the original is, because I've only seen it. I haven't ever participated in it live, and it uses volunteers from the audience. So there's this kind of dynamic that's forever missing from my experience of it. I've seen video of it, but it's only been performed for only me. So I've been the volunteer and the Lucky audience you. member. Yeah. But then
but then I have no, I mean, I have a sense of the bigger research, but I've never seen like a 45-minute version. I've never seen even a video of a longer version than, I think that one's like 19 minutes with the introduction and stuff. Yeah. So. And what has your relationship to the work been in transitioning and molding it into something new? So how's that been? Well, it's been fun. You know, how has it been? I mean, it's been an interesting like sort of process of figuring out what the material is and what kind of my entry point into it is, and a lot of it, I mean, one of the things that's kind of come up is that a lot of the material is kind of improvised. I mean, it's not like a really fixed choreography, and it has this kind of audience participation element where the audience is kind of dictating how the piece unfolds. And so for me, there's been a big question of like, what is the material? What's the original material that I have? Because the task isn't like to choreograph something, it's to sort of remix a choreography. And so there's kind of this, I mean, when you get like in music, you would perhaps get a recording and you'd say, okay, everything on this recording is, I can remix anything here. But in this context, it's sort of unclear what that original is in a nice way. Like I like that. So part of it has been figuring out what the material is, and then the other part has been kind of figuring out how to work with that material in a way that it's still the material, but it's been transformed. And if there's, I know that you have a background in music. Yeah. And how has that helped you in this process? Are there tools that you're like, oh, this makes total sense? Or do you feel like it's a whole different realm of possibilities? That's a good question. I mean, I think that when I think about my like musical tools in dance, I think about structure, and I think about like timing, and I mean that's not something that's special to music. Like dance also has structure and time, but I think mostly what I've brought to it, or a big thing of what I've brought to it is like a really clear structure, and it's departed from this kind of audience participation dictating how the piece unfolds, and it's now quite specific how the piece unfolds. And a lot of it was working on like how to make the structure kind of clear and work. So yeah, I think about structural elements when I think about music. Puis Nancy, dans le fond, il y a aussi il y a quand même un travail avec tout ce qui est musique et son, je crois. Donc texture des sons et comment qu'on peut affecter le corps et comment que ça pourrait amener la pièce, si j'ai bien compris. Peut-être vous pouvez me corriger là-dessus. Mais je me demande si ce travail-là a été semblable de manipuler le son comme on manipule le timing, l'espace du mouvement. Dans le fond, je veux savoir si le travail avec le son, s'il y a un lien qui est quand même proche avec la manipulation du mouvement ou le remix du mouvement. Oui, ben en fait, c'est une pièce, Les Mioles, l'original, est très protocolaire. C'est présenté dans les codes d'un concert de musique classique, donc de voir l'expérience du remix qui s'est fait avec ça, on est allé beaucoup plus, en tout cas Sarah est allée beaucoup plus dans cette voie-là de peut-être dénuder tous ces aspects-là qui sont très, très formels, mais la chorégraphie originale, c'est vraiment un travail sonore que j'ai fait. Les danseurs, ils sont gigueurs, ils sont là comme interprètes, ils interprètent les pieds, donc ils ont pas à penser à comment ils se présentent, ou ils sont juste concentrés à ce qu'ils font. Mais vu que c'est une pièce qui n'a pas été reprise encore, puis ça fait quand même 1 an qu'elle a été créée originalement, de voir le travail qui s'est fait, moi, ça m'a permis un genre de recul pour comprendre peut-être un peu plus de ce qui se transpirait de la première version, là. Donc là-dessus, moi, j'apprends énormément, là. Puis il y a 1 an, la pièce a été présentée où exactement? À Tangente. Elle a été présentée à Tangente dans le cadre de la Biennale de gigue contemporaine. Oui. D'une certaine façon, puisque vous venez tous les deux de danse percussive, je suppose que il
il y avait un certain langage, une certaine compréhension justement de la rythmique et du corps performatif qui crée cette rythmique-là qui vous rejoignait d'une certaine façon? Oui, ben en fait, quand Myriam m'a proposé de remixer une pièce, puis que j'ai vu qu'il y avait la proposition de Nancy, j'avais jamais vu la pièce, mais j'avais entendu parler de son travail, fait que j'étais très très curieuse d'approcher cette matière-là, parce que justement le rythme est très présent et dans la gigue et dans le flamenco, mais traité de manière très différente aussi. Puis le corps est très différent, l'investissement du corps est très différent. Comme dans la gigue, justement, comme Nancy disait, il y a un côté très vertical, puis c'est surtout les pieds. En tout cas, surtout dans la pièce de Nancy, j'ai pas vu beaucoup de gigue, fait que je suis moins familière avec l'implication du corps dans la gigue, mais dans sa pièce à elle, c'était surtout les pieds. Puis moi, comme je viens du flamenco, c'est sûr que le corps au complet interprète le rythme, puis souligne le rythme. Fait que moi, ça m'intéressait beaucoup, ça, d'amener ce regard-là de comment le reste du corps embody, comment il incorpore le rythme. Donc, voilà. Et au niveau de ce remix-là, comment est-ce que vous avez approché justement ces différentes parties-là du corps? Tu as mentionné entre autres à travers la rythmicalité qui est exprimée dans le haut du corps également, mais est-ce que il y avait des notions d'esthétique aussi qui étaient présentes de chercher une nouvelle approche esthétique à la gigue qui va beaucoup vers le bas d'une certaine façon, mais un peu moins dans le cadre de ce que Bijiko fait. On retrouve beaucoup de variations à la gigue telle qu'elle est faite par les membres de Bijiko. C'est moins, il y a moins un peu la verticalité qu'on trouve en gigue traditionnelle d'une certaine façon, selon mon expérience de Bijiko. Est-ce que ces notions-là esthétiques ont été très présentes dans le remix que vous avez fait en fait? Ben, j'ai presque envie de laisser Nancy répondre parce que elle est peut-être plus familière justement avec les approches actuelles de justement comme vous dites là, les corps moins verticales, fait que j'ai presque envie de la laisser répondre, puis peut-être qu'elle a vu ma façon de le travailler aussi. Son regard m'intéresse en fait sur comment elle a vu ça. Ben pour moi ça a été super intéressant parce que justement au lieu de chercher à faire bouger le corps d'une façon avec la gigue, ça a été vraiment une recherche au niveau de comment on ressent le rythme de l'intérieur. Puis c'est ça que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce qui transpire ou ce que j'ai compris qui ressort de cette œuvre-là. Sarah est vraiment allée dans l'essence de ça. Donc c'était pas nécessairement un travail sur tout le monde bouger d'une telle façon dans une esthétique précise. C'était vraiment une sensibilité au rythme qui était propre à chacun des interprètes qui devait aller chercher pour rendre son remix. Et au niveau de justement la partie le haut du corps, pour eux, s'adapter à une perspective peut-être plus engageante du haut du corps, c'était comment cette approche-là, dealer d'une certaine façon avec les danseurs? Ben c'est drôle parce que moi j'avais pas des appréhensions, mais je me demandais s'ils seraient à l'aise en fait à bouger le reste du corps. Puis j'ai découvert que c'était des personnes extrêmement vivantes du reste du corps. Fait que ça a été une belle ça m'a permis beaucoup plus que ce que je m'attendais, parce que je voulais aller aussi dans le respect de ce que eux avaient envie de rendre aussi, ou étaient à l'aise de rendre. Puis je suis allée plus loin en fait que ce que je m'attendais. Est-ce que vous pouvez reposer la question juste pour il y avait un détail qui m'intéressait. Donc au niveau justement de engager le haut du corps avec les danseurs qui viennent d'une forme assez différente. Cette compréhension-là, en fait, entre toi et eux, c'était comment pour les amener dans ces points-là où le haut du corps était engagé d'une façon différente? Ben, ça a été de voir s'ils peuvent, comment ils pouvaient marquer le rythme avec les bras, avec, on nommait des parties du corps. Il y a eu des indications qui ont été données de jeu. En fait, on a fait un peu des explorations. Puis c'est à travers ça que j'ai vu qu'ils étaient quand même très à l'aise de marquer le rythme avec le reste du corps. Donc, ça a été beaucoup dans le jeu. Puis j'ai travaillé avec des tics. En fait, les gigueurs ont plein de tics du reste du corps. Puis on a joué avec ça. On est allé explorer
en fait, rendre ça conscient. Puis il y avait un bagage de matériel magnifique, là, tu sais, de tics que eux-mêmes avaient pas nécessairement conscience, mais plus on en parlait, plus ils disaient, ah oui, c'est vrai, toi, tu fais ça. Fait qu'on a travaillé, pendant un moment, en tout cas, il y a une partie de la pièce qu'on a travaillé avec ces tics-là du reste du corps, parce que le reste du corps parle beaucoup, même si eux, ils ont juste conscience des pieds. Puis c'était vraiment ça qui m'intéressait de faire ressortir puis de mettre en valeur. Puis c'est une pièce qui est interprétée par 5 danseurs. Donc, les 5 danseurs, est-ce que c'est le même casting que la pièce avant? Oui. Puis, est-ce que vous trouvez c'est important de justement garder le même casting pour une pièce qui va se représenter? Ou s'il y avait une flexibilité d'avoir new people involved? Pour les 2 cas, vous n'avez pas fait un recasting. C'est vraiment le même groupe de personnes. Puis pour la musique, est-ce que vous avez le droit de faire un remix de la musique ou c'est vraiment juste le mouvement? C'est moi qui est curieuse, c'est comme ça. Oui. Ben, nous, en fait, il y a pas de musique. Ben oui, il y a de la musique, il y a complètement de la musique, mais je veux dire, il y a pas de musique externe là, à ce que le corps produit. Mais ce qui était super le fun, c'est que moi, je travaille avec des partitions pour comprendre les rythmes, puis Nancy aussi, donc elle m'a fourni tout un détail écrit de sa partition, des rythmes, puis ça moi, j'ai vraiment trippé avec ça comme matière, puis ça a beaucoup changé ma compréhension de ce que je voyais puis de ce que j'entendais. Puis c'est un peu ça aussi que j'ai essayé de mettre en valeur dans le remix, autrement, parce qu'il était quand même très bien rendu dans sa pièce, mais j'avais envie, par exemple, elle a travaillé avec des décalages, mais j'avais envie qu'on sente ce décalage-là d'une autre façon, de le faire ressortir d'une autre façon. Donc, la musique a été remixée, mais c'était la musique décor. Et cette approche-là, la musicalité entre le flamenco et la gigue est tout de même assez différente. On retrouve des rythmes qui sont très distinctifs. Trouver un peu une balance entre ça pour vous. Comment ça s'est travaillé? Comment vous avez travaillé cette rythmicalité-là? Est-ce que tu as essayé d'amener un peu plus les rythmes qu'on retrouve en flamenco? Non. En fait, j'ai voulu travailler, j'aimais beaucoup, dans la gigue, il y a un aspect plus constant, en fait. Dans le flamenco, c'est beaucoup des fulgurances, des intensités, puis le flamenco, en fait, ça répond à la musique. Fait qu'il y a le chanteur, il y a la guitare, puis la danse est comme en dialogue avec ces éléments-là, tandis qu'en gigue, j'ai l'impression que c'est autosuffisant. Il peut y avoir des musiciens, mais quand même, la danse est autosuffisante, elle répond pas à quelque chose. Mais non, j'ai pas cherché à intégrer des rythmes du flamenco, mais j'ai quand même cherché à faire travailler dans le sens du flamenco que le reste du corps parle beaucoup du rythme, pas juste les pieds. For the remixers, I'm wondering where your responsibility lies. Are you working for your artistic endeavors? Are you working for the artist that you're working with? Are you working for the audience or for the presenter? I think of it as sort of like we're working for the project. I mean, the project is to remix something and the pieces are shown as like original remix and somehow to make that like an interesting thing to see. But to me, it's about like the proposition of 303, and I guess underneath that there's like an audience and there's also all the people involved and everything, but it's sort of what's the proposal? How does the proposal work itself out in this, how do we work with the proposal? Mm-hmm. Working for the work a little bit, yeah. Yeah. J'irais un peu dans le même sens. Je pense que moi, la pièce parlait tellement d'elle-même que j'avais juste envie de me laisser guider par ce qui était déjà là dans la pièce. Donc je pense qu'on a travaillé, moi j'ai voulu travailler beaucoup dans l'énergie qui était là, en fait, l'énergie qu'il y avait entre les danseurs. Il y a un côté très très joueur dans leur groupe, mais aussi dans la gigue. Puis j'avais envie de rester dans cet esprit-là. Donc c'est la première fois que je me pose la question, en fait, pour qui j'ai fait ce travail-là. Je pense que j'y ai même pas réfléchi. C'était juste, il y avait tellement de choses qui spontanément étaient là, avec lesquelles j'avais envie de travailler, que je l'ai juste pris. Puis on a fait quelque chose avec ça. And for the artists having their work remixed, I'm curious if
the fact that you get to present your original piece alongside this remix version, does that allow a little bit more for you to let go and have this happen to your work? I think there's a letting go before you even start. that just is the proposal itself, and that's what intrigued me so much in applying, because it's really like giving someone like Adam was talking about what is the work itself. It's like giving a package of tools and be like, here, you build something, and like you have all the same stuff, so like it's gonna look similar maybe, but I mean, I think there's not just a letting go, but like a giving, like here, and there's this excitement of like what's gonna be given back. Like I don't feel like it was given to me, but I really am enjoying the process and feel like we're giving also the people coming something that they have references to, which is different, I think, than when you see a remix and you don't have the original reference. It just becomes something new. So it's kind of fun to have the ability to understand a progression as an audience member, and even from the inside as someone living this. Yeah. De mon côté, c'est intéressant parce qu'on a fait le travail avec Sarah avant que moi je retravaille la pièce originale. Là. Je m'en vais faire ça après-midi. Donc, c'est sûr que ça nourrit énormément ce que je vais faire après-midi. La pièce, je la change pas en tant que telle, sauf que le fait de les présenter les deux, déjà, moi, je sens que ça nourrit le processus qui était derrière la pièce originale. Mais moi, je suis interprète dans la pièce, je pense que ça fait 5 ans que j'ai pas été interprète pour un autre chorégraphe. Donc là, pour moi, ça a été tout un défi de lâcher prise, autant sur la pièce que sur le rôle que j'ai par rapport à ça. C'était un peu... moi, je sentais plus que c'était comme laisser son bébé pour la première fois à une garderie, là, tu sais. Après ça, tu veux aller voir dans la fenêtre, puis tu veux, tu sais... Mais là, j'étais là, fait que, tu sais, c'était difficile. La première journée, moi, je trouvais ça difficile de pas intervenir ou de pas compter, tu sais, pour les faire repartir mais il fallait quand même que je donne des cues. Fait que ça a été, j'ai lâché prise, disons, à mi-chemin dans le processus. À un moment donné, je dis, OK, bon, là, c'est à Sarah, tu sais, mais c'était pas simple. C'est un défi. Adam, in a way, this project really goes in on the same path as what you're doing as a larger project, which is what Stephanie mentioned, the giving aspect of it. This is something that the audience giving, the audience participating, artists giving to each other is something that you've really been exploring. I mean, at the Danse Buissonnière project, this is something that you're going to explore again in your piece at Tangente soon. How did this aspect of giving and of sharing, how did you deal with that in this context? Were you informed by everything you'd done before? Is this something that you feel is really along the same path, or did you explore it in a different way? Well, when you say that, like, giving is part of my practice, I'm like, oh yeah, that's an interesting way of putting it. Like, to me, I guess, and then I understood maybe how I would understand what you're saying is like, it's about collaboration, or is it something like, yeah, in I'm Faking It, it was like a solo, like it's really, somehow it's not about giving, it's about like taking or like being or something. But I think, yeah, collaboration for sure, like at the Tangente piece and in different, like I try to have a kind of like collaborative practice. And I think in terms of this piece, working with Stephanie, like, I guess what we've tried to do is really like, we've actually talked a lot. I mean, a lot of it is talking and actually like getting to know Stephanie in this way, and then trying to make, like, to give the material some kind of like, some kind of reflection of this friendship that has developed in this kind of like, and Stephanie's history and like my own
something about like the interpersonal dynamic of like working with someone that we're trying to bring out in the piece. So I think that's how I would understand this kind of giving thing. I mean, to me, it's not really related to all the rest of my, I mean, it's not unrelated, but it's not like, I'm not like taking the same elements and putting them on Stephanie and like trying to figure out, you know, structural elements that work like along many different pieces. It's something like what's in the work that needs to come out for me, and what's in this like relationship or person or friendship that needs to like be presented or be performed. And Stephanie, I've seen a work in progress of what you're presenting of this piece at UQAM before even Passerelle. Like, I think it was just this very informal presentation you had done. And the movement and the movement's relationship to time and space was very much the essence of the piece. And Adam, you work on a very conceptual basis, which is less about the movement directly. How did you two bring this together? Like, you two have very different approaches when it comes to the body on stage. How is this melding of the two approaches to the body in your case? It's very interesting what's happened, and I mean, I can't reveal everything, but yeah, exactly. There are these two very different and yet similar approaches in that we're very Adam and I used to working on ourselves. Though we're different people, that is a common point. And so when Adam was there's also a time factor, and we don't have a ton of time of a process to work together, which I think is great. And I think that's realistic, but also really fun that 303 is kind of, you know, given a very specific time frame, and that's also the challenge, which I don't know how my colleagues respond to that, but has helped us also to kind of choose things, and really it's also just kind of when you say like is Adam taking concepts of his previous work, the common point is Adam in that what he adds to the work is what interests him, and what you choose to kind of focus on or really like put a magnifying glass over is what interests you. Therefore, it's funny from the interpreter's standpoint how so much physical material could go on such a journey and have really clear guidelines and framework for me, and yet be seen and lived very, very differently. And that's what's happening, is that there hasn't been like a whole like start from scratch, because that's not what the prefix re implies. So there's been this re-looking at things, but with it just like an actual whole other light, or like a whole other pair of glasses. Also, I think it's okay to say that the way that we've, in this particular case, like married the really like material, like movement material that Stephanie's researched so much, and like my kind of interest in conceptual dance or a kind of discursive way of thinking about dance, is that we've kind of like tried to overlay some kind of historical biographical story, I guess, or in like a rich like place of like history of a person's history into this material. So kind of mixing the two to offer another way of looking at it, or another way of being in it. So that's also a really specific way that these two worlds have come together. And I also think it's safe to say just that I don't think there was a clear, like, this is what's going to happen from the start in the studio. It was very open as to, like, are we both going to be in it? Is Adam, like, is this a duet? We don't know. And what became interesting has just evolved in such a way that, as Adam said, there's this research of like history and personal layers to physical body that have kind of revealed themselves. In other words, Stephanie's history is way more interesting than I ever would have thought. So
So that was a big plus. Remixes in dance is not something that we're exactly used to. It's not a common practice, I would say. Not in Montreal. It's something that we've seen recently with Melinda Merce's work being remixed by different artists. First of all, did any of you go see Mayday Remix? Yep, I did, yeah. How did you feel watching it and comparing it to what you're doing at the same time with Stephanie as part of the Studio 303 Remix project? Well, we hadn't started working in the studio when I saw the piece. I guess I knew that we were going to work in the studio, but I didn't go to see Remix as like this sort of inspiration. Yeah, as like, oh, now I'll see how to remix stuff. Like, also I hadn't seen a lot of the original work. I saw, I think, one piece that was like substantially remixed, but not other pieces. Yeah, I had a lot of questions about how, like, what that remix, like, I had, to me, the remix stayed in the kind of theatrical zone and not in like the zone of really pulling the material apart, or like it really looked the same to me, in other words, and I found it interesting. Also, it wasn't presented alongside the original, so it wasn't like, to me there's something really interesting about that, where you're like, the original, okay, this is the piece, and like no matter what you think about the piece, you're constantly comparing this next thing to that, and you're looking at each element and how each element is modified, and I think that this work wasn't meant to be like that. So in a way, it's just like a new version. I didn't see it as like this kind of total deconstruction and reconstruction of the piece, which is much more what I'm interested in remixing. Like, what is the relation? Like, and how can we see that relation, and how can we see the elements changing slightly, all of them changing, and you know, these pieces I found much more were made to stand on their own as remixes. Like, you wouldn't have to know that it's a remix. You could just kind of go and be like, oh, it's a show. Do you feel then that there are some types of pairings which are more interesting or have more value for remixing dance works? In the case of Mayday Remix, like, a lot of the people who remixed were theater people, were like directors. In this case, you people come more from the same type of cloth, but with certain differences. Do you feel that it's better if it's people who already have a strong aspect of a work? Like in the case of Mayday Remix, it was theater people who used mostly the theatrical elements of her original work, which are really present. In your case, do you feel that this helps develop into something brand new? The fact that you're not focusing on just one aspect, but you're still coming a bit from more of the same background? I don't know. I mean, I think that people make remixes that they want to see, you know? I mean, and theater, like someone that comes and sees like a dance theater work and it says, okay, well, I'll remix it, and I'm a theater director. They focus on the things that are interesting to them, and they, you know, like they make the remix that they want to see. And I guess for me, like, it's nice that, I mean, I like to think that I could remix anything if I had like the license and a kind of, you know, like collaboration with the person that was giving me the work, like if they actually wanted to give it over. But yeah, I think you just kind of make the things that are interesting to you. And I have to say also, I sort of feel like I should explain a little bit more. What I did find super interesting about Remix was the way that the space was used, the bathrooms and like this kind of like video zone, and just the idea of someone like taking over the space and kind of like presenting a work, like a body of work, through like giving over a body of work, I found really interesting. Like, you know, we're talking about giving over a piece, but she really said like, this is my work. This is like my oeuvre. Like, I've been making this for years. Like, here you go. And like, it's going to be in this space. And that's the thing. And I found that really like disarming and beautiful. But I don't know. I didn't have as much of an interest in the theatrical remix style. Quand on
travaille en collaboration avec quelqu'un, il y a quand même un échange puis aussi un niveau de confiance qu'il faut avoir pour pouvoir justement s'offrir à l'autre artiste. Est-ce que vous trouvez que cette expérience-là va faire en sorte que vous allez plus vouloir travailler en collaboration, plus vouloir faire peut-être plus respirer votre travail ou l'amener dans des directions différentes? Quand on crée, on a tout le temps l'impression qu'on arrive avec quelque chose de nouveau, puis que c'est à nous, puis puis moi, je travaille avec des gens qui sont chorégraphes aussi, puis on a comme une espèce de chasse gardée sur des zones où on parle beaucoup de ça, de faire attention, de pas aller dans la direction d'un autre, mais avec Sarah, c'était impossible qu'elle sache où moi je m'en vais dans ce que je fais, puis elle est allée dans des directions où moi je travaille aussi, puis c'était comme une leçon d'humilité, tu sais, de dire c'est dans l'air, c'est des choses qui se passent, puis je me sentirais beaucoup plus à l'aise pour une prochaine expérience comme ça, là, de dire oui, voilà, carte blanche, là, encore plus. C'était positif, en tout cas dans mon cas, là. Je dirais oui aussi, vraiment pareil. Justement, en y réfléchissant, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé au fur et à mesure dans les années, dans mon cas, parce que quand j'ai commencé à créer puis à interpréter, c'était deux choses très différentes pour moi. Et je ne sais pas si c'est juste une tendance de maintenant ou bien qu'on est tous plus connectés, alors on partage plus facilement, mais je trouve ça vraiment inspirant mais on peut être aussi interprète et créateur au même temps, mais ça fait du bien de comme être prise en charge par quelqu'un aussi. Genre d'entrer, c'est surtout d'entrer dans le monde de quelqu'un d'autre que peut-être ça m'a manqué en étant vraiment en maîtrise puis en train d'épurer un sujet tout au long, mettons. So it's nice to work again just with and kind of for someone else. But as Adam said, there's been a lot of talking and discussion and just kind of finding of things together or just bringing things to the surface and him kind of making choices in that way. And it just feels really nice to kind of confide in someone and avoir confiance en eux, and then it just kind of makes it feel a little bit more like a ride than like a job. Stephanie, you mentioned earlier the focus on the in the remix, and it's also been mentioned that we're not starting a new project, you're not starting fresh. Have you encountered anything along the process where it's like, this is too far, this is too out of the universe that we're trying to work in for either artist involved? Peut-être pour moi, comme nos temps de travail ont été très rassemblés, en fait, on a travaillé 3 jours un après l'autre, et on a 15 heures, donc c'est assez... moi, j'ai l'impression que j'aurais peut-être été plus loin ou j'aurais aimé aller plus loin, mais j'étais contente en même temps d'avoir cette limite-là temporelle pour faire avec ce qui était là puis d'y aller. Mais peut-être qu'avoir eu plus de temps pour laisser macérer les choses, j'aurais peut-être poussé différemment. Mais peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est ça. Je pense que j'aurais eu envie d'approfondir les matières que j'ai commencé à chercher, puis peut-être que ça aurait changé, en tout cas. Il n'y avait pas une opportunité pour aller hors du monde du travail, c'est ça? Nos temps de studio, et en fait, nous, on était 6 personnes à coordonner, donc le temps était assez précis. Mais peut-être aussi parce que nos univers sont assez proches, donc c'est peut-être que ça a aussi fait en sorte que très vite je résonnais dans ce qu'elle avait travaillé, et peut-être c'est drôle parce que tantôt je les entendais parler puis je me disais j'aurais aimé voir si Adam avait pris la pièce de Nancy et que j'avais pris la pièce de Stéphanie, parce que c'est ça, je me demande justement, vu qu'il y a quand même une proximité des univers, un peu comme la question que vous posiez tantôt, est-ce que ça influence le remix? Puis je pense que ça aurait été intéressant aussi dans l'autre sens.
The next time we should do like I remix Stephanie's piece, Sarah remixes Stephanie's piece. Like we should do it all. Everybody like remixes 6 pieces. Like everyone remixes everything. Stephanie remixes Nancy. Yeah. I think just to respond to that, there's moments where you have to go far, like kind of really away, and maybe that's something that becomes really important. But whether si ça part loin du remix, c'est quand même lié. It's still connected because that's where that took you. And I think it just happens in our case that we went very far away and also kind of came back to in certain things. And yeah, if we did have more time, maybe the far would come closer again. But I think it's also it's the way that you test things in the studio that il faut. But there's also been, to respond to the question, there's also been, I mean, for me, I've had a sense of I was saying, what's the material? For me, there's this sense of like, okay, the original has like this really big element of audience participation, and I immediately started like working on the material in this totally different way, and not thinking so much about audience participation. And then finally it was like, well, wait a second, no, actually, this is one of the elements of the piece that I think will be read into the piece no matter what. Like that's everything that you see changed becomes a choice, right? So I'm trying to deal with like the piece as a whole universe, and like and so I'm constantly kind of reminded, like the further we go, the more I'm reminded like, oh, but everything has to be in relation, and everything is a choice against this original. Like it's not just this kind of new cloth that we have. It's really, we have material that everyone's going to see, you know? So yeah, it's always in relation to that. For the people remixing, if you could start all over again, is there anything you'd do differently? Well, we're not done, so we still have another like day in the studio, so I know there's nothing I would do differently. I mean, everything that I would do differently, I'm going to do differently on Wednesday. Pour moi, peut-être ça revient à la question tantôt, peut-être que j'aurais été plus loin dans certaines choses, mais j'ai l'impression que je suis allée honnêtement avec la sensibilité que j'ai, les intérêts que j'ai en ce moment, fait que je pense pas qu'il y aurait eu des changements majeurs. Il y aurait eu peut-être des approfondissements, mais en ce moment où j'en suis dans ma vie, peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, ça serait complètement différent, mais aujourd'hui, je pense que c'était honnête avec là où on en est tous, puis ouais. So just a reminder for Studio 303's remix, Danse. It's running April 12th at 6 p.m. and April 13th at 4 p.m. at Studio 303. The sliding scale of prices range between $10 and $20. It's your chance to see Tracking Time, Stéphanie Formentin's piece, remixed by Adam Kinner. And it's also your chance to see Nancy Glutenet's piece, remixed by Sarah Bronzard. So thank you so much for being here with us. And merde. So for the first time in Dirty Feet history, we're going to have a live performance. And yes, it's dance, but the wonderful thing about Nancy's project and Sarah's collaboration is that they are using sound of the body. So this is quite the treat, and here it is. Et maintenant, on va entendre un extrait sonore tiré de la pièce Tracking Time de Stéphanie Formentin. Donc, tu peux nous introduire l'extrait musical qu'on va entendre?
En fait, merci Judy, c'est un extrait de la pièce, de la recherche qui était faite, on l'a nommé entre-temps au moment de la présentation. Donc, c'est la recherche qui a été faite avec Parts and Labor Dance, dont la musique était faite par David Lafontaine. Donc, c'est un extrait du gros matériel original. Puis, je précisais non de Tracking Time qui n'a pas de bande sonore.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on the website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.